So you landed yourself a pretty little prize, did you? Excuse me if I don't congratulate you. ¿Cuál es exactamente tu problema? You, strutting around like you're the king of Ferelden. Your father has the money to get you a great match. Meanwhile, what did I get? A fat old man who smells like the docks and wouldn't know what to do with a woman even if he was sober. ¿Y eso qué tiene que ver conmigo? You think you're better than me? Well, you're not. I may have got a poor match, but at least I have some dignity. Spoiled brat. Pues no sé a qué viene eso. My lord, can you spare a coin for a man down on his luck? Cuéntame tu historia. I worked on the docks, living day to day, never knowing if my family would go hungry. The humans always left us the dangerous work, in the high beams of the warehouses or in the water. I was rigged up, cleaning the side of a ship, when it drifted against another and my legs were crushed between. ¿No recibiste curación? Magical healing? On an elf? Ha! The human foreman had me hauled out and dumped in an alley. My sons didn't find me until day's end. So now I live on the charity of those who don't even have enough for themselves. Vale, aquí tienes. May the Maker's eyes look down with love on your day. There's the man of the hour. How are you, Soros? I'm well. Have you met my cousin? He's getting married today, too. Not formally, no. Blessings to both of you lucky grooms. No creo que Sori se considere afortunado. True enough. Still, better to be married and have a real life than to remain a child. There is something you should know, Soros. My brothers won't be coming. They left to find the Dalish, you see. ¿Te refieres a los cercos que aún viven en los bosques? Unfortunately, yes. Even Alarith swears that Dalish elves saved him on his way to Denerim. Nonsense. ¿Alaric, el tendero? Indeed. He told my brothers that when he was fleeing his homeland, he found the Dalish. Or they found him. I don't really remember. Well, I wouldn't worry about it. They were probably just taken in by another old story. Theodore, it was great seeing you. I'm sure your brothers will show up in a few days, embarrassed and hungry. I hope so. I should go. Best wishes to you both. You're lucky you made such a good match. Let go of me! Stop, please! It's a party, isn't it? Grab a whore and have a good time. Savor the hunt, boys. Take this little elven wench here. So young and vulnerable. Touch me and I'll gut you, you pig! Please, my lord. We're celebrating weddings here. Silence, worm! I know what you're thinking, but maybe we shouldn't get involved. No dejaré que esos humanos abusen de nuestras mujeres. Fine. But let's try to be diplomatic, shall we? What's this?
The two grooms come to welcome me personally. Me encantaría poder darte la bienvenida que mereces, sí. Ha! Do you have any idea who I am? Are you insane? This is Varn Orion, the Isle of Denerim's son. What? Oh, Maker. Pues quizás tu padre debería haberle enseñado mejores modales. You've a lot of nerve, knife ears. This'll go badly for you. Oh, I really messed up this time. It'll be all right. He won't tell anyone an elven woman took him down. I hope so. I should get cleaned up. Is everybody else all right? I think we're just shaken. What was that about? Looks like the Jarl's son started drinking too early. Well, let's not let this ruin the day. This is Valora, my betrothed. Entonces, esta fascinante visión debe ser Nesiara. ¿Y tu acompañante es mi prometida? Pleased to meet you. Soros has said so much of you. Some even positive. Don't get me in trouble, Nessiara. We'll leave you two alone now. Well, here we are. Are you nervous? Lo estaba hasta que te he visto. I'm speechless. I hope I'm worthy of your affection. Come on, cousin. We should let them get ready. We'll see you two in a bit. Don't disappear on us. Or we'll hunt you down. Don't look now, but we have another problem. Esbawan, ¿ha vuelto? Another human just walked in. Could be one of Vaughn's or just a random troublemaker. Either way, we need to move him along before someone does something stupid. Muy bien, vamos a hablar con él. Let's do this quickly. Bueno, aquí tenemos a nuestro amigo Duncan. En aquel lado, ¿no? De la plaza. Por aquí no, por el otro lado. Good day. I understand congratulations are in order for your impending wedding. ¿Tienes algo que hacer aquí? I do. I believe, however, that I may have already found what I was seeking. ¿Y qué es? That is my business. Entonces supongo que te marcharás. I'm sorry, but I have no intention of leaving. Bien, tal vez podamos alcanzar un compromiso. He keeps his composure even when facing down an unknown and armed human.
A true gift, wouldn't you say, Valendrian? I would say the world has far more use of those who know how to stay their blades. It is good to see you again, my old friend. It has been far too long. ¿Conoces a este humano anciano? May I present Duncan, head of the Grey Wardens in Ferelden. ¿Qué es un guardagris? They are a great order of warriors, child, sworn to protect our world from the Darkspawn. But my question remains unanswered. Why are you here, Duncan? The worst has happened. A blight has begun. King Cailan summons the Grey Wardens to Ostagar to fight the Darkspawn horde alongside his armies. Yes, I had heard the news. Still, this is an awkward time. There is to be a wedding. Two, in fact. So I see. By all means, attend to your ceremonies. My concerns can wait for now. Very well. Children, treat Duncan as my guest. And for the Maker's sake, take your places. Please, do not let me interrupt further. We shall speak more later. Vale. Vale. Tenemos cultura e historia, la 114. Vamos a ver. La ruina. Con su poder y sus triunfos, los señores magos de Tevinter eran hombres condenados a morir. Entonces una voz les susurró al corazón: rendiréis vuestro poder al tiempo como las bestias de los campos. Sois los amos del mundo. Adelante, reclamad el trono del cielo y convertiros en dioses. Trabajaron en secreto, una magia tras otra, con todo su poder y su humanidad, y se volvieron hacia el velo, hasta que al fin la frontera cedió. Sobre ellos, un río de luz, ante ellos el trono del cielo esperando, bajo sus pies las pisadas del hacedor, y a su alrededor los ecos de un vasto silencio. Pero al dar el primer paso hacia el vacío trono, una gran voz tronó, haciendo temblar los cimientos del cielo y de la tierra. Así se ennegrece la ciudad dorada. Con cada paso que dais en mis salones, maravillaos ante su perfección, pues es fugaz. Habéis traído el pecado al cielo y la ruina al mundo entero. Fueron expulsados violentamente, pues ningún mortal puede caminar en carne y hueso por el reino de los cielos. Ahora llevaban la marca de su crimen, los cuerpos tan mutilados y retorcidos que nadie que los viera los tomaría por hombres. A las profundidades del mundo huyeron, lejos de la luz. En la oscuridad perenne buscaron a quienes los tentaran, y al fin hallaron su premio, su dios, su traidor, el dragón durmiente Dumac. Su mácula permitió incluso al falso dios, y él que le susurrara despertó al fin, presa del espanto y del dolor, y les ordenó que sembraran el caos sobre el mundo. Primera ruina. Vale. Tenemos aquí dos personajes, que es Duncan. Hombres y mujeres de todas las razas, guerreros y magos, bárbaros y reyes. Los guardas grises sacrificaron todo para contener la oleada de oscuridad y prevalecieron. Al igual que muchos otros, Duncan abandonó el apellido de su familia cuando se unió a los guardas grises. Se trata de un gesto simbólico de cortar lazos. Sin embargo, en este caso podría decirse que fue muy conveniente para él. Su madre era de las Anderfells y su padre de Tevinter, pero pasó su niñez en las marcas libres y Orlais. Su gente estaba en todas partes y su hogar en ninguna. Se le encomendó la casi imposible tarea de dirigir a los guardas de Ferelden, un reino que había expulsado a la orden hace un par de siglos, pero él se dedicó a buscar nuevos reclutas, enfrentándose a las sospechas y la hostilidad de los lugareños. Vale, y siguiente, Valendrian. No debemos olvidar que nuestra fuerza radica en la entrega a la tradición y a la comunidad.
Toda Elfería tiene un Akren, un anciano. Corresponde al Akren organizar los matrimonios de los que no tienen familia, negociar con los guardias cuando hay problemas y actuar como alcalde y segundo padre de los habitantes de la Elfería. El título, al igual que muchas otras cosas, es un vestigio de los tiempos de Arlatán, pues un Arlen no ha de ser necesariamente la persona más anciana de la comunidad, ni siquiera tiene por qué ser anciana. La tradición entrega el puesto al alma, más anciana, más sabia, más astuta y más equilibrada. Valendrian lleva siendo Akren de la Alfería de Denerin desde los 30 y pico años. Vale, tenemos aquí algo más de controles. Vale, y de cultura e historia. Vale, tenemos la 158 y la 160. Los guardacrisis. La primera ruina llevaba ya 90 años causando estragos. El mundo estaba sumido en el caos. Un dios se había levantado perverso y corrompido. Los restantes dioses de Tevinter permanecían callados, escondidos. Todos los escritos que hemos recuperado de aquella época están llenos de desesperación, porque todo el mundo creía, desde los arcontes más grandes hasta los esclavos más humildes, que el mundo tocaba su fin. En la fortaleza de Gainshaw, en las soleadas Anderfells, se produjo un encuentro. Soldados del Imperio, curtidos veteranos que en toda su vida no habían conocido más que una guerra desesperada, se reunieron. Cuando partieron de Gainshaw, habían renunciado a su juramento con el Imperio. Ya no eran soldados, eran guardas grises. Los guardas empezaron una campaña agresiva contra la ruina, contraatacando a los engendros tenebrosos, recuperando tierras que se daban por perdidas. La ruina distaba mucho de acabar, pero sus victorias llamaron la atención y muy pronto recibieron la ayuda de todas las naciones de Thedas. Crecieron en número, así como en reputación. Finalmente, durante el año 992 del Imperio de Tevinter, se enfrentaron al archidemonio Dumak en las llanuras silenciosas. Un tercio de todos los ejércitos del norte de Thedas se perdió en la refriega, pero Dumak cayó, y los engendros tenebrosos se retiraron bajo tierra. Pero aquello no se había acabado. El imperio adoró antaño a 7 dioses: Dumak, Sasikel, Tob, Andoral, Rasikale, Lusakán y Urtemiel. 4 se han levantado como archidemonios. Los guardas grises han montado guardia durante las eras, sabedores de que la paz es precaria y de que su guerra continuará hasta que el último de los dioses dragones haya desaparecido. Y la 160, los engendros tenebrosos. Los que quisieron apoderarse del cielo por la fuerza lo destruyeron. Lo que fuera áureo y puro tornóse negro. Los que fueran señores de los magos, los más brillantes de su era, ya no fueron hombres, sino monstruos. El pecado fue la comadrona que ayudó a traer a los engendros tenebrosos a este mundo. Los maeses cayeron de la Ciudad Dorada, y su destino arrastró al de todo nuestro mundo, porque no estaban solos. Nadie sabe de dónde salieron los engendros tenebrosos, una tenebrosa parodia de los hombres que medra en los rincones más oscuros, creciendo en número, como haría una plaga de langosta. En las incursiones suelen tomar prisioneros y arrastran a sus víctimas vivas a los caminos de las profundidades, pero todas las pruebas demuestran que es para devorarlas. Como las arañas, parece que los engendros tenebrosos prefieren que su comida aún respire. Quizás sea que simplemente los genere la oscuridad. Ciertamente sabemos que el mal no tiene problema en perpetuarse. La última ruina fue en la era de las torres y volvió a golpear contra el corazón de Tevinter.
extendiéndose por el sur hasta Orlais y al este hasta las Marcas Libres. Las plagas llegaron hasta Ferelden, pero lo agostador e intrincado de la tierra las contuvo bien tras nuestras fronteras. Aquí los engendros tenebrosos nunca han sido más que materia de leyenda. En las tierras septentrionales, no obstante, especialmente en Tevinter y las Underfells, dicen que los engendros tenebrosos merodean por el interior, alimentándose de granjeros de las afueras y aldeas aisladas, y son una amenaza constante. Bueno, pues vamos a ver. Venga, ahora tenemos que subir a la plataforma donde nos espera nuestra prometida, que está allí. Oh, Saurus. There you are. I was afraid you'd run off. No, I'm here. Fellow groom in tow. Good. I'm so pleased to finally do this. It looks like everyone's ready. Buena suerte, Soris. You too, cousin. Maybe it won't be so bad after all. Friends and family, today we celebrate not only this joining, but also our bonds of kin and kind. We are a free people. But that was not always so. Andraste, the Maker's prophet, freed us from the bonds of slavery. As our community grows, remember that our strength lies in commitment to tradition and to each other. Thank you, Valendrian. Now let us begin. In the name of the Maker who brought us this world, and in whose name we say the chant of light, My lord, this is an unexpected surprise. Sorry to interrupt, Mother, but I'm having a party, and we're dreadfully short of female guests. My lord, this is a wedding! If you want to dress up your pets and have tea parties, that's your business. But don't pretend this is a proper wedding. Now, we're here for a good time, aren't we, boys? Just a good time with the ladies, that's all. Let's take those two, the one in the tight dress and... Where's the bitch that bottled me? Over here, Lord Vaughn! Let me go, you stuffed shirt son of a... Oh, I'll enjoy taming her. And see the pretty bride. What do we do? Ah, yes. The uppity runt that thinks he's worthy of speaking to me. Don't worry. I'll return whatever's left in time for the honeymoon. Te mataré. I live in fear. Back to the palace, boys. Can you hear me, cousin? Are you all right? ¿Las mujeres están bien? Vaughn took Shiani, Nessiara, Valora, and the rest of the women in the wedding party back to the palace. The Elder is talking to Duncan, that Grey Warden. Everyone is getting upset. ¿Está pidiendo consejo a ese humano? If they're planning violence, a human would be the one to ask. No puedo creer que haya ocurrido esto. Me neither. We should see if we can help. They're by the tree. Los mandamientos del Hacedor. Estas verdades me ha revelado el Hacedor.
Así como solo existe un mundo, una vida, una muerte, solo existe un Dios, que es nuestro Hacedor. Son pecadores quienes conocen su amor a los falsos dioses. La magia existe para servir al hombre, nunca para gobernar. Malvados y corruptos son los que toman este don suyo y lo utilizan contra sus hijos. Se les llamará maleficar, los malditos, y no encontrarán descanso en este mundo ni en el otro. Todos los hombres son obra de nuestro Hacedor, el más humilde esclavo al más noble de los reyes. Aquel que dañe sin mediar provocación a cualquiera de sus hijos será objeto del odio y la maldición del Hacedor. Los que levanten falsos testimonios y engañen a los demás deben saber esto. Solo existe una verdad. Nuestro Hacedor lo sabe todo. Juzgará sus mentiras. Todas las cosas de este mundo son finitas. Lo que gana un hombre lo pierde otro. Aquellos que roban a sus hermanos y hermanas atentan contra su sustento y su paz de espíritu. Las cosas no complacen a nuestro Hacedor. Venga, por aquí, por la escalera, las romerales. Please, all of you, listen. I know you are upset and with good reason, but there is nothing we can do right now. He's right. Running after them will just make matters worse. So we do nothing. They took my sister. Ese hombre no puede salirse con la suya. You talk like he hasn't got away with it before. Normally I'd counsel patience. Unfortunately, stories about the Arl's son and his appetites are most disturbing. ¿Qué clase de historias? Last year, the blacksmith's daughter worked as a chambermaid at the Arl's palace. Local children found her washed up under the dock. She'd been... well, Vaughn had had his way with her. The servants all said that Vaughn had his men bring her to his chambers. When he was done with the girl, she was killed and disposed of. The garrison said she died later, but we all knew better. Vaughn has never been so bold. But with Arl Urian away, who knows what he thinks he can get away with? Si les pone un dedo encima a ese hombre, es hombre muerto. I'm with you on that. Please, both of you. The focus must be on saving these poor women, not on revenge. But what can we do? We're talking about the Arl's palace. Even with the Arl and his knights gone, it'll be guarded. Elder, may I offer a suggestion? I work inside the palace. I could sneak one, perhaps two others in through the servants' entrance. Nobody will notice an extra pair of elves looking around. Venga, podríamos entrar y salir antes de que se dieran cuenta. I'm with you, of course. But if we run into trouble, we won't be able to talk our way out of it. For that you will need weapons. Allow me to offer you my own longsword and bow. A man should be able to defend his loved ones properly. Gracias, Dunga. Then your path is set. I pray the Maker looks on it with favor. You're all insane! The guards will burn our homes down around us! Enough, Elva. You've had your say. They shall try. For their own honor and the honor of the women. We must trust in the Maker. I'll make sure the way is clear. When you're ready, meet me at the alienage gate. Vale, pues nada. Vamos a ponernos aquí. Vamos a ver qué tenemos en el inventario. Una ballesta.
y una daga. Venga, pues nada. Vamos a la puerta. You made it. I sent word ahead to get the servants' entrance unlocked. Are you ready to go? ¿No deberíamos cambiarnos de ropa? I've got some things. You can change on the way. Venga, pues vamos a empezar. It shall be done. Hombre, un escudo. Mira, qué bien. Tomamos todo. Vale, entonces vamos a ver. Yo me voy a equipar el escudo. Vale, y aquí a Sori le vamos a dar una daga. Y una más. Vale. Daga aquí. Y la masa aquí. Mira, podemos subir de nivel. 18. Perfecto. Careful! That was close! As you say. Joder, no van a soltar nada esta gente. More enemies ahead! Mira, allí hay otro. Why can't you
humans leave us alone! Ah! Foolish! Very well. You'll pay for what Vaughn did, human! After you, Most excellent! Vamos a guardar partida. Vale, ponemos 0,1 y guardamos.